penu na Pastor Mbekwa ali pakati penu na Apostle Mazibaba Bigintao ali pakati penu kuna mfunza alikuwa pale na our chief Mazibaba Bigawa ndio zakari wali vice president wa CCI International na chief registrar wetu Bishop Moyo ali pakati penu niendele kutara ndi national chairperson wa CCI zakare tungamira timu yoyi pamusoro pangu mana our grand president Archbishop Ndaka ndo vana vakupa floor kwa zvino akutaura atenda. So thank you very much. Just like we said earlier on, the ACCI was part of local observer missions for the harmonized elections. So at this point in time, I'll leave the floor to the Grand President of the ACCI, Professor. Over to you, Prof. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the African Christian Council International, and with great humility, I welcome all of you to this great event, where I am presenting the African Christian Council International ACCI report on the Zimbabwean national harmonized elections held on 23rd and 24th August 2023. The ACCI is grateful to the opportunity it received to be part of the observation missions to this election, which for the first time after a long time was also denominated by international observation missions. The elections were observed in line with the Zimbabwean laws, and the observation team covered all the 10 provinces. This statement is based on our observation. I want to present first the background of the ACCI, which is an ecumenical Christian organization formed in Zimbabwe and operating in the region, in Africa and beyond. It has membership with a following of around 3 million Christians in Zimbabwe, representing different biblical theologies. The ACCI observed the pre-election period, the voting period, and the post-election period. Particular attention was given on voting days, focusing on the transportation and logistics relating to ballot papers, security of ballot papers, opening of ballot papers, voting process, health and safety, security of voters and polling agents, and events after the voting. We have what we call key findings. This election was characterized by high voter turnout. It was observed that all voters who turned for voting managed to exercise their vote. The Zimbabwe Electoral Commission had logistical challenges in availing enough ballot papers on time, resulting in some polling stations opening very late. However, it was observed that, in fairness, voting in those areas was extended by another day
the 24th of August 2023. This enabled voters to exercise their rights. However, few voters were turned away after their names were not found on the voters' roll. In our engagements with the STEC indicated that they had not verified their registrations as was required by the law. The environment was largely peaceful and calm before elections, during elections, and after elections. The level of political tolerance observed by the ACCI was commendable in all areas visited and covered by the organization. However, the ACCI noted the utterances by some contestants after election results, which may have the influence to incite their supporters not to accept results. This should be discouraged and all stakeholders should exercise restraint. The ACCI also observed that there were so-called preliminary observation reports issued by other observers during the counting of votes, which already had conclusions. We are of the view that such interference on the election process might affect negatively the prevailing peaceful environment. The ACCI noted that most polling stations had representatives from most competing political parties and the various law enforcement agencies. In some instances, the Zimbabwe Republic Police deployed senior officers to polling stations. At each polling station, polling agents would sign V11 forms, which was a summation of verified results of the voting process. However, a case to note is on Chirumanzu, Zimbabwe constituents in Midlands province, where the Citizens Coalition for Change failed to assign polling agents at which primary school? Simon Zenda Primary School, Sebakwe Game Park Tent, Moffat Primary School, and at Musena Clinic. It was observed that at every ward, polling agents would sign the V23A forms. These are forms that collect results from the particular V11 forms from the polling stations. At the wards where our observers were, these were signed off. At constituency level, there were V23B forms, which were a summation of all V23A forms. These were signed by the different political representatives, and ACCI did not encounter any disputes from the various constituencies covered. At every provincial center, there were V23C forms, which also were agreed and signed by the different political parties. These summed up all the V23B forms from constituencies. At the National Command Center, the ACCI observed the collection of the V23D forms from the provinces and the subsequent announcement of presidential results. Our observers noted with surprise when some of the polling agents started querying the V23D when these were only submissions already agreed at the various stages. The process was transparent. Observation of the rule of law. The pre-election period was characterized by court cases. Of note were the court cases of presidential candidate Elizabeth Valerio, who managed to contest, and the Blawe members of parliament, who were initially barred from contesting by the courts allowed them, but the courts allowed them to contest, leading to the Triple C party gaining a clean sweep of the available seats. This was observed by ACCI as an act of impartiality of the judiciary, which was commendable. The ACCI also
applauds the police in effecting the Maintenance of Peace and Order Act, which ensured that criminal elements were thwarted and peace prevailed. The recent amendment to the Criminal Law Codification Reform Act is applauded as it encourages Zimbabweans to remain Zimbabwean. The elections were conducted in difficult conditions by the contestants. Issues regarding sanctions should be resolved, and any concerns regarding the legal framework of the country should be addressed in time and not during election season. Activities of non-profit organizations, NPOs. The ACCI noted reported incidents of interference from the NPOs who were involved in activities of collecting reports from certain political parties. This was tantamount to electioneering and subversion of Zimbabwe's democratic processes. Of particular note were the activities of Zimbabwe Electoral Support Network and the Election Resource Center. The ACCI also engaged another NPO, Forever Associates Zimbabwe, which was accused of voter intimidation. This was not verified in areas which we covered, as their activities were being done some 300 meters away from polling stations. I thank you for the opportunity to present this statement to you. And I also want to commend the people of Zimbabwe for maintaining peace and calm. Thank you. Thank you very much, both, for the question. So, colleagues, at this point in time, we now inviting presence emerging from the statement that has been presented to us by Prof. Ndanga. So, yeah. Oh, then check the next one. So you just say how to name your media house, then you ask your question. Thank you, and Takus was shared from 263 times. So my question is, both regional and international observers describe these elections as flawed, and you are endorsing it. What's your take on that one? I thank you. My name is Kutel. Vandanga ndachida kunyatsomuvisisa kuti muri kuti fazi yanga iri 300 meters away from the polling station. Saka mumaonero emaobserving zvakanaka here izvi uye makaona vachiti 300 meters away from the polling station. Because vamwe vakataura vakaongororisa kuti vari kuti vaichipidzira vavhoti. Imi makaona vachiti uye semaobserver mukuti zvakanaka here zvaitwa nefazi. And also mataura nyaya yezisi ne-ERC. Ndadangodzwisisa kuti how do they interfere? Vakakanganisa pai. Moso tichitarisa kuti ERC ne-SSP yanga iri kuholiday uko kwanga kusina kana police station compared kune kwanga kuine fasi. Privilege for the agency. We were talking about disenfranchised voters. You said most people from where you observed, they were able to vote. But using Harare as a case study, statistics shows that I think over 60,000 people were not able to vote on the day. What's your take on? I think it goes against what you said. One last question for this round, then I'll let journalists. Mine is to do with
election results. As a church, given the percentage of the president-elect, he got 52.7, and Mr. Nelson Chamisa got 44%. As the church, the percentages point to a polarized nation. As a church, how are you going to make sure that the people of Zimbabwe are united, especially the political leaders? Right, thank you. So for the first four, Prof, you will respond to them now. Okay, thank you. Ngatitange nemuroro wabvunza nyaya yeorganization NPO inonzi FAS ndizvo, ukazobvunza nyaya yeZimbabwe Electoral Support Network. All right. Mutemo une chokuita ne300 meters kubva mupolling station. Zvokuti muri kuitei kwamuriko, inofunga kuti kana pane zviri kukanganisa nyika inenge responsibility yepolisi, because mutemo is very clear. It speaks of 300 meters from the polling station. Mukandozviitira within 300 meters imani, of course hatina patakavaona maobserver edu haana pakavaona because they didn't have any uniforms, and hapana cheko unoziva nacho kuti uyu ndewefasi kuti ndewekazi, because vanga vasina mauniform. Hatina kuona munhu akanga achiita izvo izvozvo even kunze kwe300 meters zacho. So issue yedu ndeyekuti Zimbabwe ndeyedu, dabatanidza mhinduro yacho neatanga kubvunza. Zimbabwe yacho ndeyedu isusu, nemi ndeyedu. Vanhu ma-regional observers vakauya vane information yavanga vainayo, havana kuuya kumakuhwa okufamba vachinzwa makuhwa kuti ningari kuita so, ningari kuita so, vobva vaenda kutaundi nazvo. Togona kuti tipanane chimwe chiitiko chakaitika musi wakavhota president pane two ma-front runners pakavhota vachamisa kuwanzana. Mutemo hautenderi kuti paitwe musangano mupolling station, but musangano wakaitwa vanhu vachida kuva thick, vakada kuoma musoro, vane vakusika disqualification. At the same time vakabva vese nahead weSADC observer mission paRainbow Towers, vakanga vatarisa vanhu vachikatarisa media pamwe chete mukati within the 300 meters. Saka kana tichitora nyaya yema-elections, tinofanira kutarisa ma-electoral kuti chii, but vanhu vakafamba vachabhudhuza vachiita zvinoita zvavaita zvinhu zvatovamo. Saka chinhu chikuru chekuti ma-regional observers, nokuti nenofuti ndakatoudzwa kuti tirusangana vamwe takukaeleti titorere proof izvozvi inobva kuna the head weSADC observer mission. Ndichinobvaitwa musi wakare kuitwa meeting ichibokara. Okay,
message yacho iri pafoni pavo. Saka ishu iripo ndeyekuti maproblem yedu ndeyekuzwa kuti kune vefazi because havana uniform. Waziva sei kuti ndevefazi? Havana uniform. Hatina isu chinhu chatakaona, vanhu vedu havana chavakaona kuti vagotifazi kuita zvakati pakati. So ndo maonero andiri kuita. Saka kuzoti kuobserva hakusi kuita ref. When you are an observer, you are not a ref. You should just observe. Wotora matano achiwa anoenderana nebasa rako. Preliminary announcements akaitwa yaitwa interference iyo neprocess iri kuitwako. To me, it was an act of interference. So I'm saying issue idzodzo even titori nevamwe vashandi vamwe vehurumende vakazenge vakutodzingwa paitwa vote counting because vakanga vakutoishwa vakutoannounce results ipapo. Vari mandated to announce the results vanga vasingachaannounce zvavanga vakutaura zvanga zvatosvika kuvanhu. Saka at the end of the day munhu wese anga akuannounce results. So no problems akaitika ipapo. But tinenge tichikurudzira kuti those who are observing elections vanofanirwa kuti vaone vega kwete kuti vanzwe makuhwa. Izvinezvi makuhwa azara pese, hapana pasina kuzara makuhwa. Even about our meeting here pane makuhwa akatosiyana zvakasiyana zvatoita zvatuva kutotaurira panze. So I'm saying handifunga kuti izvozvo zvekuti fazi regional, international, whatever, zvine basa maningi. Tine basa mitemo yedu yemunyika. Of course, tichishanda tisi zvakanaka, tichadresa even issue yamasanctions. Because masanctions iwawo hatombosii playfield iri level. Kana masanctions aripo, because masanctions anenge ane side round, zvichifamba zvakadaro. Saka zvinozoda kuadreswa. Maproblems econstitution yedu, maproblems ema-electoral reforms, sanctions, zvese zvinoda kuiswa one bag zvoadreswa. Kwete kuti toadresa side one, imwe tichisiya side one, imwe tichisiya. Hatisi kuti zvangu pane chakaipa chakaitwa, but izvozvo zvokugara vanhu varatidza kuti ava vari pamwe chete. Because Zimbabwe, Zambia, Malawi, type of one country. Type of one country. Inini navamumba totozivana. Tine proof tozivana. Even pandakabvunza kuti ndakatovabvunza kuti maita sei, musangano waitwa sei muri mese, maifanira kudai mazo kuti muportray neutrality. You should have been also in Kwekwe. The other candidate would have believed that you are standing for all of us. So isusu zvatinoda kuti nyika yedu ifambire mberi. Pane munhu arikubvunza nyaya kuti muchaita sei pana 52.6 versus 44% tichitarisa kuti saka todii uyo ane 44%, uyo ane 52.6%, todini. Zvakakosha kuti vanhu vabatane. Kuona kwangu ini as ACCI tinorekomenda kuti vanhu ngavabatane vaite chinhu one, vafambise nyika ine mberi. Hatina tinozvifarira izvozvo kuzoyanavo vanhu 44% haisina madiki yakakura. Kubatana kwakakosha, voimburisana, vozokwikwidzaana pamberi apo. Hazvina kana dambudziko izvozvo. Tinofunga kuti hapana chakaipa ipapo. Pane because uyataura zve-disenfranchising, ataura zvakanaka, because kana aside pasina kuzopiwa zuva remusi wa24 kuti vanhu vavhote, kana vanhu vachinatsoda chinhu chavo, pane some travel from even kune maeurope vachiuya kuzovhota. Hapana kana problem yekuti kana mukanzi mawedzerwa kana mamatadzirwa mukana mungouya muvhote futi.
Saka ndinobhiliva kuti vanhu vese vakasapota. Ndinotenda kuti pane chinhu ndingaenda siya. Ndinotenda. Even manje it's a police issue. It's not my issue anymore. It's a police issue. Because vanokufungidzira mapurisa kuti vanga vakuita interference. Particularly kana information dzezvinhu zviri kuitika mune mapurisa vanoona kuti vanofana kusungiwa. Ine handigoni kuvatisungwa. But handina problem nepolisi kana ikasunga munhu arikufungidza kuti arikukanganisa electoral. Next round of questions. So, Bishop, in your presentation, maybe the letters are well, but I get the GT Faz was 300 meters away from the polling station, right? Meaning to say it's something that you observed. But now, answering my sister, you said you never saw fast. Are you not contradicting yourself? Next question. Any follow-up question? Okay. So I think I will let Prof attend to that question. Ndataura nyaya yemutemo kunyanya-nyanya mutemo. In other words, I even say, how do we know what we fast? Because we like different whoever a foreigner comes here, what this is fast? I want to tell you fast. Ndo pandikutaura mwanasikana wangu kuti fast hakwandiri unless vakanga vaonekwa vapfeka uniform. Tonzwa kuti ingairudzi but pamaobserva edu akatenderera havana kumboona munhu wacho anonzi fast. Ila vangu ndakavhotera kudaro kuno ndikazouya kuti ndichida kuona kuti vari kuobserva vari kuita sei. Ivo kwacho ndaumboona munhu unonzi fast. Ndozvandinopedza kutaura. Kwozoti ndinozwa nyaya yemutiko pane vamwe vane vachitaura wavo. Ndini ndiri kutaura. Ndinonzwa kuti ndinonzwa nyaya yemaballot papers kuti akazenga akadini isusu reported ndeyekuti kukasvika mashomane here zvikadini but hatina nhoroondo chaiyo yokuti tizwisise kuti maballot papers haana kusvika. Ndo zvatiri kuziva pakufamba kwandakaita handambowana panhu painzi paita crisis. Asi because izvo zvakakhala pane such crisis yakakombanzetwa na24 August. Tinotenda. Handizivi kana ndakanganisa kuudzwa but ndanzwa kunge makomenda nezvakabudzwa nemamwe maobserver missions. Saka question yangu yange iri kuti pabasa renyu ramaita rekuobserva iri ranga riri rekuobserva maelections here kana kuti ranga riri kutariswa mamwe maobserver missions zvaizoburitsa? Another question? Okay. I think we can just attend to that. Kuona ndofunga kuti gadero tinenge tadairana zvakanaka kuti kuona handifungi kuti ndikaona observer achivhota katu ndingarega kuona kuti observer arikuvhota katu. It's not necessarily kuti tai-observer ma-observers, but tai-observer the whole process. Even ma-observer achona vakati-observer. But kuona
ukaona munhu achiita chinhu haungati wezvouya zvabasa ndoda zvakafanira patiri kutaura kuti pane zvakaitika panguva dzema2 primary school. Kana zvaitika zvinenge zvaitika, taona kuti zvinosanganisira ani nani, but tozongoona kuti no in the interest yekuti tikwanise kupfuurira mberi senyika, izvi ngatisiyane nazvo tingofambira mberi upenyu. Inoonekwa kuti tingofanira kuti at least there is peace in the country, and it was maintained before, during and after elections. Any other questions? So if there are no further questions, probably this will mark the end of our conference. Again, thank you so much for coming. And thanks to yes. I think we have copies.